The activity ratio calculated under this group indicate the efficiency of the organization regarding managing and its resources. These ratios establish the relationship between the levels of sales and the investment in different assets. Thus, important activity ratio are as given below. Here, activity ratio shows the efficiency of the organization regarding utilization of its resources, and activity ratio establishes the relationship between level of sales and the investment in different fixed assets. So in activity ratio there are some important ratios are given below. Here first ratio, inventory turnover ratio. Here inventory turnover ratio is also known as stock turnover ratio. It is calculated as first for calculating the inventory turnover ratio we use any one of the formula from the given three formulas. Here first formula, inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average inventory at cost price. When we find out the stock turnover ratio at cost price, then we use the inventory turnover ratio as good cost of goods sold divided by average inventory. Okay, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी रेशो काय करत असतो तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनची इफिशियन्सी आणि त्यांनी केलेले किंवा इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस हे शो करत असतो. त्याचबरोबर ऍक्टिव्हिटी रेशो हे सेल्स आणि इन्व्हेस्टमेंट जे आहे फिक्स्ड ॲसेट मध्ये यांचं काय करत असतो तर रिलेशनशिप शो करत असतो. हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पहिला दिलेला ही इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला तो म्हणजे आपण रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहे इम्पॉर्टंट तो आहे इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो. इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशोलाच आपण स्टॉक टर्नओव्हर रेशो असं म्हणतो. आता इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवायडेड बाय ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी ॲट कॉस्ट प्राइस. म्हणजे ज्यावेळेस आपण कॉस्ट प्राइसने इन्व्हेंटरी रेशो कॅल्क्युलेट करत असू त्यावेळेस हा फॉर्म्युला आपण काय करणार आहे तर यूज करणार आहे की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भागिले ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी. ओके, मग यामध्ये बघा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कसा फाइंड आउट करायचा, ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी कशी फाइंड आउट करायची ते आपण पुढे बघणारच आहोत. सेकंड फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे तो इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवायडेड बाय ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी ॲट इनवाइस प्राइस और सेलिंग प्राइस. इनवाइस प्राइस किंवा सेलिंग प्राइसनं आपण इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो कॅल्क्युलेट करत असेल तर नेट सेल जी काय असेल नेट सेल आपण इथं कन्सिडर करणार आहे डिवायडेड बाय ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी. आपल्याला जो रेशो मिळणार आहे तो सेलिंग प्राइस किंवा इनवाइस प्राइसनं इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो मिळणार आहे. थर्ड पॉइंट आहे इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो is calculated by cost of goods sold divided by closing inventory. Okay, third we use any one of the formula for finding out the inventory turnover ratio. Okay, मग यामध्ये बघा टू हाऊ टू रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. यामध्ये फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं काही अवघड असं राहणार नाही. फक्त इतर रिलेशनशिप तुम्ही बघणं गरजेचं आहे. बघा टर्नओव्हर म्हटलं की टर्नओव्हर कशाशी रिलेटेड असतो तर आपल्या सेल्सशी असतो किंवा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डशी असतो. म्हणजेच तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की याचं कंपॅरिझन किंवा हा रेशो आपल्याला कशावरून काढायचा आहे तर जो काय आपली सेल्स असेल किंवा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड असेल आणि आपली इन्व्हेंटरी. आता ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी म्हणजे काय तर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवायडेड बाय 2 आपल्याला मिळून जाईल ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी. नेट सेल म्हणजे काय तर टोटल सेल्स जी काय आपली असेल ती. बघा यामध्ये आपण इथं सांगितलेलं आहे हियर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट. आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट आपण सेल्स मधून वजा केला की काय मिळेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिळेल. ओके, आणि ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी कशी फाइंड आउट करायची तर टू फाइंड आउट द ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी बाय opening stock plus closing stock divided by 2 we get a average inventory. Okay,
So if cost of goods sold is not given in the example, net sales are taken and the formula second above is used. म्हणजे जर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिला नाही तर कसा शोधायचा हे आपण पाहिलं की सेल्स मधून ग्रॉस प्रॉफिट मायनस केला की आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिळणार आहे. जर ते सुद्धा समजत नसेल तर यामध्ये आपण एक सिंपल सेकंड नंबरचा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. जी काय तुमची नेट सेल असेल डिवायडेड बाय ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी आपल्याला मिळून जाईल इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो. This ratio explains the rate of turnover of inventory. It means it gives the number of times the inventory is replaced during the accounting period. A higher inventory turnover ratio indicates that maximum sale turnover is obtained by investing minimum possible fund in the inventory turnover, which is a sign of better performance of the organization. A low inventory turnover ratio indicates low moving inventory. In other words, it also indicates that over investment and accumulation of unsellable stock. म्हणजे inventory turnover ratio shows the how many times the inventory was replaced during the accounting period. म्हणजे किती वेळा आपली स्टॉक जो आहे तो काय झालेला आहे रिप्लेस झालेला आहे. आणि हा रेशो काय शो करत असतो तर यामध्ये काय करत असतो की किती टर्नओव्हर आहे तुमचा मॅक्झिमम सेल्स किती आहे हे फाइंड आउट या रेशोवरून काय होत असतं आपल्याला फाइंड आउट होत असतं. त्याचबरोबर काय फाइंड आउट होत असतं तर कमीत कमी फंड यूज करून किती जास्त सेल्स आपण करतो हे एक या रेशोवरून आपल्याला काय होणार आहे फाइंड आउट होणार आहे. सेकंड, डेटर्स टर्नओव्हर रेशो और ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड. This ratio is a tool for measuring receivables turnover. This ratio is calculated in two steps. In the first step, average daily sales are found out by dividing annual sales by 365 days. Then in the second step, to find out find out number of days, here spelling mistake is there. To find out number of days sale डेली सेल्स आर डिवायडेड बाय अकाउंट्स रिसिवेबल. आता अकाउंट्स रिसिवेबल्स म्हणजे काय तर ते सुद्धा इथं आपण बघणार आहोत. नंबर ऑफ डेज सेल्स डेली sales are divided by accounts receivable. The formula for above computation is average collection period or debtors turnover ratio is equal to account receivable divided by number of days in a year. Here account receivable is equal to, how we find out the account receivable? Account receivable is equal to sundry debtors plus bills receivable, and number of days in year is equal to 365 or 360 days. Okay. Second formula for calculating the debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by accounts receivable or average account receivable. Here net credit sales means total sales minus cash sales minus sales return. म्हणजे नेट क्रेडिट सेल कशी फाइंड आउट केली जाते तर टोटल सेल्स तुम्हाला दिली जाते, त्याचबरोबर कॅश सेल्स दिली जाते आणि सेल्स रिटर्न म्हणजे काय माल विकलेला असेल तर तो माघारी आला असेल तर टोटल सेल्स मधून कॅश सेल्स वजा केली, सेल्स रिटर्न वजा केली की आपल्याला मिळेल ती क्रेडिट सेल्स मिळेल. त्याच्यावरून आपण डेटर्स टर्नओव्हर रेशो इझिली फाइंड आउट करू शकतो. सेकंड, ॲव्हरेज अकाउंट रिसिवेबल कसं फाइंड आउट करायचं ते इथं सांगितलेलं आहे. तर ॲव्हरेज अकाउंट रिसिवेबल इज फाइंड आउट बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल. ओके, as well as they give opening balance of debtors, closing balance of debtors, opening balance of bills receivable and closing balance of bills receivable. So how we find out the accounts receivable? So opening balance of debtor plus closing balance of debtors plus opening balance of bills receivable plus closing balance of bills receivable divided by 2, because we find out the average, so divided by 2, the amount is get is known as average account receivable. This ratio exhibits the credit and collection policies of the organization. In the same way,
It is also reflect the efficiency of the collection of machinery. A longer period of collection indicates the drawback of credit policy and the insufficiency of the collection of machinery. A rule of thumb is that the collection period should not exceed 1 by 1/3 times the regular payment period. म्हणजे हा रेशो काय शो करत असतो तर कलेक्शन पॉलिसी बिझनेस ऑर्गनायझेशनची कशी आहे. जर नेट क्रेडिट सेल जर तुम्ही केली आणि त्याचं कलेक्शन पॉलिसी हे किंवा कलेक्शन पिरियड हा जर लॉंगर असेल, म्हणजे पैसे गोळा करण्याचा पिरियड हा लॉंगर असेल, तर ते एक ड्रॉबॅक म्हणून इथं काय केलं जातं समजलं जातं. कशाचं तर क्रेडिट पॉलिसीचं. त्याचबरोबर रूल ऑफ थंब आपल्याला काय सांगतो अकाउंटिंगचा की जो कलेक्शन पिरियड आहे तो 1 बाय 1/3 टाइम हा त्याच्यापेक्षा जास्त नसावा रेग्युलर पेमेंट पिरियड पेक्षा. ओके, म्हणजे 1 बाय 1/3 टाइम्स हा कधीही नसावा, त्याच्यापेक्षा जास्त नसावा, त्याच्या आतमध्ये असेल तरच त्या ऑर्गनायझेशनचं जे काय आपलं काय म्हणतो कलेक्शन पॉलिसी जी आहे ती गुड आहे, चांगली आहे असं आपण इथं काय करतो समजतो. हे एक त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट थर्ड, total asset turnover ratio. See, total asset turnover ratio. This ratio indicates the efficiency of the organization with which the total assets are utilized. It is calculated as total asset turnover ratio is equal to net sales divided by total assets. Here, to find out a relationship between turnover and assets. Okay, it means in the name of that ratio we easily make a formula. Here turnover means sales, so net sales divided by total assets. It is the relationship between net sale and total assets. So net sale divided by total asset, we get a ratio of total asset turnover. And this ratio exhibits the relationship between the total amount of investment in the assets and results reflected of this investment in terms of sales. A higher total asset turnover ratio indicates better utilization of resources, and the lower ratio indicates poor utilization of the resources. This ratio shows the relationship between amount invested in fixed assets, and it reflects the इन्व्हेस्टमेंट ॲज इन टर्म ऑफ सेल्स. म्हणजे की जी इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही फिक्स्ड ॲसेट्समध्ये केलेली आहे त्या ॲसेट्सचं प्रॉपर युटिलायझेशन किंवा युटिलायझेशन करून तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन किंवा त्याचं रिफ्लेक्शन हे सेल्समध्ये कसं दाखवता किंवा सेल्स किती होते हे त्यावरून आपल्याला काय कळत असतं तर त्याचं रिलेशनशिप कळत असतं. इथं सांगितलं की हायर टोटल ॲसेट टर्नओव्हर रेशो इंडिकेट्स बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे ज्यावेळेस हायर हा टोटल ॲसेट टर्नओव्हर रेशो ज्यावेळेस हायर असतो त्यावेळेस इथं असं समजलं जातं की यामध्ये जे काही युटिलाइज केले जाणारे रिसोर्सेस आहेत ते चांगल्या पद्धतीने यूज केले जातात. आणि जर लोअर रेशो इंडिकेट करत असेल तर जे काही ॲसेट्सचं युटिलायझेशन आहे, रिसोर्सचं युटिलायझेशन आहे ते काय होत आहे कमी होत आहे किंवा त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन हे होत नाही. हे एक या रेशोवरून आपल्याला काय होत असतं तर समजत असतं. नेक्स्ट डी, फिक्स्ड ॲसेट टर्नओव्हर रेशो. दिस रेशो इज कॅल्क्युलेटेड ॲज हिअर in above ratio we find out the total asset turnover ratio. Now we only find out the fixed asset turnover ratio. So formula is net sale divided by fixed assets. Okay, here we find out the relationship between net sale and total assets. Now we find out the relationship between fixed assets and sales. So net sales divided by fixed assets. It should be noted that the sales should be considered after return, that is net sale, and fixed assets should also be considered after providing the amount of depreciation. It means while computing the fixed asset turnover ratio, we only take into consideration that the net sale and net fixed assets. How we find out the net sale? Net sale is equal to sales minus
sales return or net fixed assets is equal to net fixed asset is equal to fixed assets minus depreciation. We get the net fixed assets or amount of net fixed asset. This ratio expresses the relationship between the total investment in fixed assets and the results achieved in terms of sales. A higher fixed asset turnover ratio indicates better utilization of fixed assets by the organization. On the contrary, on the opposite, low ratio indicates the poor utilization of fixed assets. It shows the relationship between fixed assets and it reflects the utilization of fixed assets, or proper utilization of fixed assets is reflected in terms of sales. A higher fixed asset turnover ratio indicates the proper or better utilization of fixed assets by the organization. On the other hand, low ratio indicates the poor utilization, minimum utilization of fixed assets. Okay. Next, current asset turnover ratio. Here, current asset turnover ratio is calculated as current asset turnover ratio is equal to sales divided by current assets. Here, sales always taken as net sale, not only sale. Net sale should be taken into consideration, okay, each and every time. Okay, so net sales divided by current assets. Here current assets I was discussed these assets in our last lecture, or in important terms of financial statement or ratio analysis. Okay, so read it again. Next, working capital turnover ratio. This ratio is calculated as working capital turnover ratio is equal to net sales divided by working capital. Here, how we find out the working capital? So, working capital is equal to current assets minus current liabilities. Okay, we get a working capital. Here, I also considered net sale. Net sale. Okay, net sale divided by working capital. Next, profitability ratio or working capital ratio shows the efficiently sales have been achieved by utilizing minimum working capital. A higher working capital turnover ratio as a better sign of efficiency regarding utilization of working capital. म्हणजे वर्किंग कॅपिटल रेशो काय शो करत असतो, तर युटिलायझेशन ऑफ मिनिमम वर्किंग कॅपिटल अँड मॅक्झिमायझिंग द सेल्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे कमी वर्किंग कॅपिटल यूज करून जास्तीत जास्त सेल्स केला जातो, हे यातून आपल्याला काय कळत असतं, दिसून येत असतं. हा रेशो हायर असेल तर याला म्हटलं तर गुड साइन फॉर बिझनेस ऑर्गनायझेशन for utilizing a working capital. Fourth ratio, that is profitability ratio. We discussed the third ratio, that is activity or turnover ratio. In this ratio we are studied a 5 ratios, that is inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, total asset turnover ratio, total fixed assets turnover ratio, current asset turnover ratio, and working capital turnover ratio. In our next ratio or profitability ratio, we study the some ratios which is related to profitability of the business organization. The profitability ratio exhibits the profitability of the organization. Profitability ratio are of two types: a profitability relating to sales and profitability related to investment. यामध्ये बघा, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स वरून किंवा सेल्सच्या द्वारे कशी आपण प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करतो, त्याचबरोबर इन्व्हेस्टमेंटच्या द्वारे सुद्धा कशी प्रॉफिटेबिलिटी पोझिशन आपल्याला शो करता येते बिझनेस ऑर्गनायझेशनची, ते इथं आपण काय करणार आहे, बघणार आहे. ओके,
So first, profitability related to sales. The ratio includes under the group are gross profit ratio, gross profit ratio, net profit ratio, and operating profit ratio. This ratio is easy to calculate or easy to remember. Okay. First, gross profit ratio is calculated by gross profit divided by sales into 100. Okay, GP divided by sales into 100. This ratio indicates the efficiency of production as well as pricing. Gross profit is difference between net sales and cost of goods sold. The gross profit ratio exhibits the relationship between gross profit and sales. Okay. Second, net profit ratio. This ratio is calculated as net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100. We get the net profit ratio. Third, operating profit ratio. Operating profit ratio means it establishes the relationship between operating profit and sales. This ratio is calculated by operating profit ratio is equal to operating profit divided by sales into 100. Okay. So we get the operating profit ratio. Here operating profit, how we find out the operating profit? So operating profit is equal to net sales minus operating expenses, or operating profit is equal to gross profit minus operating expenses. म्हणजे जी काही नेट सेल असेल त्यातून ऑपरेटिंग प्रॉफिट वजा केले की आपल्याला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिळेल. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुसऱ्या पद्धतीने सुद्धा किंवा सेकंड फॉर्म्युल्याने सुद्धा आपण फाइंड आउट करू शकतो. जर ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला दिला असेल तर ग्रॉस प्रॉफिट मधून ऑपरेटिंग खर्च आपले काय केले पाहिजेत, मायनस केले पाहिजेत. जो काही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट येईल त्याला म्हटलं जाईल ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट बी, profitability relates to investment. This group include return on capital employed, return on net worth, and earning per shares. Here first formula or first ratio, that is return on capital employed, is calculated by or calculated with the help of net profit divided by capital employed into 100. We get the return on capital employed. In last lecture we are find out how to calculate the capital employed in important terms of ratio analysis. Here capital employed is equal to equity share capital plus preference share capital plus reserve and surplus plus long term debts minus losses or fictitious assets. Okay, we get the amount of capital employed. म्हणजे किती कॅपिटल आपल्या बिझनेस मध्ये आपण इन्व्हेस्ट केलेलं आहे आणि कॅपिटल इन्व्हेस्ट करून त्यातून मिळणारा किंवा त्या कॅपिटलचा रिटर्न बेनिफिट किती आहे हे फाइंड आउट आपल्याला कशावरून होतं, तर रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड वरून. मग हे कसं फाइंड आउट केलं जातं, तर नेट प्रॉफिट जो आहे, जो अवेलेबल आहे इक्विटी शेअर होल्डरांना असेल, प्रेफरन्स शेअर होल्डरांना असेल, त्या प्रॉफिटला डिवाइड करून कॅपिटल एम्प्लॉयडनं म्हणजे त्यांनी इन्व्हेस्ट केलेल्या कॅपिटलने डिवाइड केलं आणि 100 न मल्टिप्लाइड केलं की जी काय अमाऊंट येईल किंवा जे काही पर्सेंटेज येईल ते आपलं काय असणार आहे, तर रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड. ओके. सेकंड पॉइंट, रेशो ऑन नेटवर्थ. This ratio is calculated as return on net worth is equal to net profit before tax. म्हणजे टॅक्स देण्याआधीचा जो काही प्रॉफिट असेल तो इथं कन्सिडर होईल. नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स डिवायडेड बाय नेट वर्थ into 100 multiplied by 100. Okay, we get the percentage of return on net worth. And last formula for calculating the profitability position of the business related to investment is earning per share, and this ratio is calculated by net profit after tax and preference shares dividend divided by number of equity shares. Okay, here find out the earning per share of equity shareholders. It means the net profit available for equity shareholders divided by number of equity shares. We also get the earning per share of the
company or of the organization. Okay, these are the classification of ratios. In our next lecture we are start a practical problem on ratio analysis. Okay, thank you very much.